السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فريق الأحلام في كل مكان، وهنا البي دي في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرئيسي ليونيسيتي. هنا أيضا أنا بطلع صورتي كمان واي. وهنا دكتور بيكمان. دكتور بيكمان غني عن التعريف، طبعا معنا كان في الشرق الأوسط بأكثر من مؤتمر، وسيتحدث عن الوقود، محاضرة جديدة جبارة لشركة يونيسيتي سيتحدث فيها عن المنتجات، وسيتحدث عن آخر اختراعات وصلت لها يونيسيتي في العالم، كيف ستعطيك طاقة لهذا الجسم الرائع. نترككم الآن إن شاء الله تعالى. دكتور مجدي سيكون يترجم لنا باللغة العربية، ودكتور بيكمان سيحاضرنا بلغته الأم اللغة الإنجليزية، فنترككم إن شاء الله تعالى تستمتعوا بهذه المحاضرة. Okay, let's start. Welcome everybody. We are so grateful to have you here and excited. مرحبا جميعا، ممتنين لكم. It's my pleasure. My name is Colette Dahl. I am the Vice President of Product Strategy at Unicity, and it is my pleasure to introduce somebody who really needs no introduction to you. فهي نائبة الرئيس للمنتجات والاستراتيجيات المنتجات، وسوف تقدم الآن شخص غني عن التعريف. He has a PhD and is now our director of our Unicity Science Advisory Board. وهو المدير التنفيذي للمجلس استشاري الأطباء في يونيسيتي. Is one of the most renowned experts in the world, really, on insulin-related. أكثر المشاهير في العالم في تخصص السكر والأنسولين. Dr. Benjamin Bickman. Thank you. What a pleasure to see you guys again, to see your faces. I was just with you, when was it, October? November? أراكم، كنت معكم في أكتوبر نوفمبر، كنا في الأردن جوردن. It was wonderful. I love in Dubai and كان دبي في عمان. Oman. Yep, it was wonderful. I loved it. I still am remembering Malik when we went out for barbecue after. Yes. نذكر العشاء الجريمة اللي عملناه مع مالك هناك في الأردن. I dream about it. يحلم بذلك اللحم. Still digesting it, I think. Oh no, I wish. Such a good memory. Okay, so Unicity has asked me to come talk to you about metabolism. سألتني يونيسيتي عن التحدث عن الأيض لكم. Before I get started, I just want you to know that metabolism means everything that's happening in the body. الأيض يعني كل ما يحدث في الجسد. And so when we're thinking about our body and our metabolism, think about it like a fire. It's burning. فكر دائما بالأيض كأنه حريق تحترق في الجسد. But just like a fire, in order to keep a fire going, we have to give it some fuel. Our bodies need fuel. وكالعادة الحريق لكي تستمر يجب أن نعطيها وقود. الجسد يحتاج إلى وقود. This is our fuel. هذا الوقود الآن. We call these macronutrients. Macro means big. These are the big parts of the food we eat. فهذه أجزاء كبيرة من الأكل الذي نأكله الآن. You of course are familiar with these terms: carbohydrates, proteins, fats. كمان الكربوهيدرات والبروتين والدهون. Now I want you to think about these in a bit of a different way than normal though. بطريقة مختلفة سوف نفكر عنهم الآن. Carbohydrate and fat, that is fuel. At any moment in all of our bodies, we're burning one or the other. كربوهيدرات والدهون وقود، في أي لحظة من اللحظات نحن نحرق واحد منهما. And protein is something that when we eat, really, we don't talk about it as much as a fuel, but it's building the body. البروتين لا نتكلم عنه كوقود، لكنه يبني الجسد. Because the body will only use protein for fuel if it's starving. فقط الجسد لما يجوع يستخدم البروتين كوقود. And no one in our day and age is starving. ولا أحد طبعا في هذا العصر هو يعني تقريبا يصل إلى مرحلة الجوع الكبير أو. So like I mentioned a moment ago, at any moment our bodies are deciding, am I going to burn sugar or am I going to burn fat? في لحظة من اللحظات دائما الجسد يقرر هل يحرق دهون أو يحرق سكر. And there's one protein, one hormone in our blood that controls that, and that's the hormone insulin. طبعا الأنسولين هو الهرمون الذي يتحكم في تلك العملية. So insulin will decide, do we burn fat for fuel or do we burn sugar for fuel? فدائما الأنسولين يقرر هل نحرق كربوهيدرات كوقود أو السكر كوقود.
And because insulin is so important in dictating the fuel that we use, I want to teach you what happens to insulin when we eat. طبعا لأن الأنسولين مهم جدا، يجب أن أدرسكم ماذا يحدث لما نأكل. Okay, so here is a figure where someone is going to eat some food, and each hour, 1 hour up to 4 hours, we measure the insulin change. هذا جدول يبين عند الأكل ماذا يحدث بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات مع نسبة الأنسولين. So, first, carbohydrate. If I took everyone in the room and I gave you a spoon, or let's say a piece of bread, a big piece of bread. إذا أنا أعطيتكم قطعة كبيرة من الخبز. Or in the Middle East, something, drink lots of soda. right? Or juice. الشرق الأوسط I could have you drink soda or نشرب juice. عصير أو السودا. This is what would happen to your insulin. هذا ما يحدث للأنسولين مباشرة ارتفاع. It would go up about 10 times over normal. 10 أضعاف المعدل الطبيعي الأنسولين يرتفع. Now, what if I gave you just a sample of protein? Malik, what do you have now in Jordan? You have Quadplex. Yeah. So if you just took a cup of Quadplex, you make your shake and you drink your shake, insulin will go up just a little bit. ماذا لو أعطيتكم بروتين مثلا الكوادبلكس الأنسولين سوف يرتفع قليلا وهذا ليس أمر سيء. And then lastly, if I gave you a spoon of just pure butter or coconut oil, what's the main oil that we would be eating in the Middle East? Olive oil. Olive oil, perfect. If I give you a spoonful of olive oil, look, زيت زيتون مثلا. This is what happens to insulin. الأنسولين لا يتأثر. Nothing. So this becomes important, and Unicity wants to exploit or take advantage of this. So we want to be careful. Well, I will get into that. So Unicity wants to take advantage of trying to control insulin. فيونيسيتي تريد أن تستخدم هذه المعلومة بطريقة رائعة. So because we don't burn protein, I'm taking protein off, and let's just talk about the fuels. نتكلم فقط عن الآن الوقود، سوف لا نتكلم عن البروتين الآن. When insulin is high, we burn carbohydrate or sugar. لما يرتفع الأنسولين نحرق مباشرة كربوهيدرات. And if insulin is low, then we burn fat. لما الأنسولين أقل نحرق دهون. Now, to help this really make sense, let's look at an example. خلينا نفهم بطريقة سهلة هذا المثال. So you recognize this, of course. This is a big truck who's hauling a big fuel tanker or a big tank of fuel. طبعا هي سيارة للوقود كما ترون. On this truck, where is this truck getting its energy from? في هذه المركبة أين تأخذ الوقود من؟ Can you see where is this truck getting its energy? هل تعرفون من أين تأخذ الوقود؟ It's this small little tank right here. تأخذ من ذلك الخزان الصغير. So he can only use this. He drives 100 miles and he needs to stop and fill up. فهو 100 ميل فقط يحتاج إلى ذلك الخزان. But of course, he's carrying all of this fuel. لكنه يحمل كل تلك الطاقة ذلك الوقود. But he can't get it. Every time this runs out, he's got to fill it up. But he's carrying all that fuel around. لا يستطيع أن يحصل على ذلك الوقود لما ينفد الخزان الصغير يذهب ويملأ ذلك الخزان. So on the body, this is just like carbohydrate. فهي تقريبا في الجسم هذا هو الكربوهيدرات. And this is like fat. هذه هي الدهون. We are all carrying around tanks of fuel that we never use. نحن عندنا خزانات وقود لا نستخدمها أبدا. So we need to find a way. Wouldn't it be so nice if this truck driver, he could take the hose and plug it into the big tank? ليس من الجمال أن ذلك السائق يكون عنده فرصة أن يأخذ من ذلك الخزان الكبير بسرعة. And so in the truck, what would happen if we, in our bodies, if we can lower our insulin, that lets us change the fuel line so we don't have to use this all the time. Now we can use this. إذا نزلت نسبة الأنسولين في الجسد لا نحتاج ذلك الخزان البسيط، نحتاج الخزان ذلك العملاق. So in the body, we have 100 times more energy stored as fat than we do stored as carbohydrate. 100 times. في أجسادنا هناك 100 ضعف للطاقة مخزن في الدهون عن الكربوهيدرات. And in fact, that's in just a normal weight person. Of طبعا course, we know lots of people are not normal weight. الوزن العادي في أشخاص وزنهم غير عادي طبعا.
So in this case, too much fat. So here the person's too big. طبعا في هذا الجسد هناك دهن رهيب في هذا الجسد عشان كذا هو مصاب بالسمنة. If this person wants to use their own fat for fuel, they need to lower their insulin. إذا كان يريد أن يستخدم الدهن موجود فيه كوقود يجب أن يخفض نسبة الأنسولين في الجسد. So it's just like the truck driver. He's moving the fuel line and now he's plugging into the tank. For us, now we can use all our fat. نفس ذلك سائق الخزان يجب أن ينقل ينقل مصدر الوقود من الخزان الصغير للخزان الكبير. So insulin is low. The body is using its own fat for energy. فلما ينزل الأنسولين الجسد يستخدم الدهون كوقود للجسد. But if insulin is high, ترتفع الأنسولين then fat stops. تتوقف حرق الدهون. In fact, if insulin goes up just a little higher than normal, we can no longer use our own fat for fuel. It stops. إذا ارتفع يعني فوق المعدل الأنسولين في الجسد لا نستطيع أن نستخدم الأنسولين كمصدر الوقود. And so if insulin's high, we don't burn fat anymore. We burn carbohydrate. نحرق الآن في هذه الموضوع الكربوهيدرات. But we have so little, so if we keep burning carbohydrate, we can't burn fat, so body fat stays, and we have to eat more and more and more carbohydrate because we have so little. وفي هذا الحالة طبعا الجسد الآن يطلب المزيد من الأكل لكي يستمد الطاقة. So this is a situation that my laboratory here at my university, we study all the time, the connection between insulin and fuel. هذا عمل مختبري في الجامعة العلاقة بين الوقود والأنسولين. But we also study a little more. Insulin, and too much insulin will cause a disorder called insulin resistance. طبعا إذا هناك مستوى عالي من الأنسولين هناك ما يسمى متلازمة أو مقاومة الأنسولين. Yeah, and you've heard me talk about this before. When I went through the Middle East, I spoke about it. سمعتوني في الشرق الأوسط أتكلم عن هذه الظاهرة. But even more than just body fat, insulin resistance is relevant for some of the scariest diseases in the world. مو فقط هذا الأمر يؤدي إلى الدهون لكن أيضا يؤدي إلى أكثر أمراض فتكا في البشرية الآن. These ones we're all familiar with. Too much body fat, too much fat in the liver. That's the most common liver disorder in the world. طبعا أكثر اضطراب الآن في الكبد الآن ما يسمى الدهون في الكبد. And then there are other disorders that people would never expect. Very bad headaches, migraines, that's very connected to insulin resistance in the brain. هناك أيضا أمور كثيرة مرتبطة بالأنسولين أيضا ما يسمى بالشقيقة أو الصداع النصفي. There is a disorder in women called PCOS. هناك اضطراب عند النساء. You heard this? You know this? This is the main cause of infertility. So the main reason when a woman can't get pregnant, the main cause is عدم PCOS. خصوبة المرأة أو العقم بسبب هذه الظاهرة. And that's when the ovaries have become insulin resistant. هنا لما المبايض تكون هناك تكيس المبايض. And more. Muscle wasting, joint wasting of the bones. التهابات المفاصل. Blood problems in the brain and مشاكل الدم في المخ. and dementia. جلطات تآكل العقل أو تآكل الذاكرة. In fact, I want to talk about this one just for a moment. Dementia. It's scary, right? Alzheimer's disease. نفس الزهايمر. Yeah, Alzheimer's. Yeah, Alzheimer's is the main type of dementia. So let's look at this. This was a study published by a group in Finland. هذه دراسة من مجموعة في فنلندا. They looked at a huge population of people and then found who has Alzheimer's disease, who does not. And they looked at all of these lifestyle variables. طبعا درسوا مجموعة كبيرة من البشر الذين مصابين بالزهايمر وغير مصابين على هذه العوامل. So let's look. They found that as someone gets older, age, that was a very significant value. That's not surprising. The older we get, the more likely we are to have insulin resistance. طبعا كما ترون كلما زدنا في العمر هناك فرصة أكبر للإصابة بالزهايمر بس ليست الفرصة كبيرة. Next, they found that education, the more people were educated or they continued to challenge their mind, the less Alzheimer's they would have. طبعا كلما كان الشخص أيضا يطور نفسه ويقرأ ويتعلم كل ما كان نسبة إصابته أقل بالزهايمر.
And then they found also if people have a specific gene in their genes that is makes them more likely also to have insulin resistance. Very, very significant. طبعا هناك جين هذا خاص ممكن يكون في الجسد ايضا نسبه ضئيله لعلاقه بالزهايمر. But then when we look at any of the other significant variables, it's all sugar and insulin. All of these. كل هذه العوامل الأخرى علاقة بالسكر والأنسولين. In fact, the fasting insulin is 10 times more significant than age. الأنسولين 10 أضعاف سبب الزهايمر بالعمر. Isn't that scary? هذا شيء مخيف. But it's also wonderful because we can't control our age. بس أيضا روعة لا We نستطيع can control insulin. لا نستطيع نتحكم بأعمارنا بس ممكن نتحكم بالأنسولين. So, now let's keep talking about dementia just for another moment. نتكلم عن الخرف أو الزهايمر. I mentioned when insulin is low, the body is burning lots of fat. طبعا لما الأنسولين أقل فالجسد يحرق كثير من الدهون. In fact, if insulin is low long enough, there's so much fat being burned that the body starts turning the fat into little molecules, little pieces of fat called ketones. بعد كان الأنسولين منخفض جدا الجسد يخرج هذه الجزيئات اسمها الكيتونز. And these ketones are a fuel for the whole body. هذه الكيتونز هي وقود لجميع الجسد. Especially the brain. خصوصا العقل. Because normally the brain will use glucose and ketone for fuel. Both are okay for the brain. فالمخ يستخدم هذه الكيتونز أو ذلك الدهون حق وقود العقل. But as the brain becomes insulin resistant, it can no longer use glucose. إذا كان بدأ العقل عنده في مقاومة في الأنسولين لا يستطيع يستخدم ذلك السكر كوقود. So if a person has no ketone, then the brain starves. إذا كان الشخص ما عنده كيتونز فالمخ يصاب بذلك الجوع والمجاعة. But if the brain has ketones, then it's okay. If it can't use the carbohydrate, it can use the ketone and be okay. فإذا المخ كان عنده ذلك الكيتونز بيكون أوكي حتى إذا ما كان عنده كربوهيدرات. So what good are ketones? There is lots of studies in humans showing that if someone has Alzheimer's disease, you give their brain ketones and they start to be better. واو. الدراسات تثبت الآن شخص مصاب بالزهايمر وأعطيه ذلك الكيتونز بيكون بيتحسن في ذلك المرض. But I don't want you just to believe me. This was a study published just a few years ago. هاي دراسة منذ سنوات. What they found was that as they could increase the ketones in the blood of someone with Alzheimer's disease, their memory got better. فكلما ازداد الكيتونز كلما ازدادت الذاكرة تحسنا. So the brain is doing very well when it can be, this may be hard, a hybrid engine. It can use, in a hybrid car, it can use electricity or gasoline. In a hybrid brain, it can use glucose or ketones. طبعا هي روعة نفس السيارة اللي هي ممكن تستخدم نمطين من الوقود الهايبرد يسمونها. العقل أيضا ممكن نفس الوقت يستخدم الجلوكوز كوقود وأيضا الكيتونز كوقود أيضا ينتقل بينهما. So we are doing some of these studies in my lab right now where we take brain from little animals and we help them learn and we find that their memory gets better as they have more ketones. في مختبراتنا نأخذ تلك الحيوانات تجارب على الحيوانات على مخوخ تلك الحيوانات نعطيهم الكيتونز فتتحسن الذاكرة. There also ketones help the heart. أيضا الكيتونز يحسن القلب. They help the muscle. وأيضا العضلات. And inflammation. أيضا الالتهابات. And with muscle, my laboratory just last year, we published a paper finding that ketones help protect muscle from damage. فاكتشفنا الكيتونز أيضا يمنع الضرر في العضلات. So that's important for me because I want to keep all my muscle. هذا مهم طبعا أريد أحتفظ أيضا بعضلاتي صح؟ And my wife wants me to keep all my muscle. وزوجتي تريد عضلاتي أيضا مهم العضلات بالنسبة للزوجة. Not very much. So one last comment, and you know this already, the connection between insulin resistance and diabetes. آخر ملاحظة العلاقة بين مقاومة الأنسولين والسكري. Of course, this matters, like Majdi mentioned, because the center of the diabetes storm in the world is the Middle East. طبعا كما مجدي في اللقاء الافتتاحي يتكلم أن الشرق الأوسط هو عنده عاصفة السكر في كل مكان بالعالم. I remember when Unicity first time I met Majdi maybe 2 years ago, I went with
I went to give a talk in Kuwait and no, I wish I want to go to Saudi Arabia. Kuwait and Oman. Yep. Kuwait and Oman. And I remember thinking, why does Unicity want me to go to the Middle East? And when I started to prepare my talk, I saw this and I said, oh, that's why. أول زيارة لي شرق الأوسط زرت عمان والكويت ثم كنت أتساءل لماذا يونيسيتي تريد أن تبعثني للشرق الأوسط لما عملت البحوث اكتشفت أن هذه طامة. So I want you to remember that type 2 diabetes is insulin resistance at its core. فالسبب الرئيسي للنوع الثاني من السكري مقاومة الأنسولين. If you improve the insulin resistance, type 2 diabetes is gone. إذا فقط تخلصنا من تلك المقاومة سوف يختفي السكري من النمط الثاني. So let's wrap up. If I am telling you that insulin is something we want to keep low, how can we keep it low? طبعا أنا كختام أخبركم إذا نريد أن نحافظ على المستوى المتدني من الأنسولين كيف نعمل ذلك؟ So 3 rules to remember. 3 قواعد نتذكرها احفظوها اكتبوها. First, control carbohydrate. يجب أن تتحكم في الكربوهيدرات. Yes. Second, make sure you get enough protein. وخذوا يعني بزاف بروتين. And then last, make sure you eat fat. ويجب أن تأكلوا الدهون. Remember, if you eat fat, what happens to insulin? تخيل لما تأكل فات ما يحدث الأنسولين. And if insulin stays low, what fuel do you burn? ولما يكون الأنسولين متدني أي وقود تحرقه الدهون. If you eat fat, you use fat. فلما تأكل فات تستخدم فات. Oh my God. Okay, so let's look a little more. خلينا نرى بصورة أوضح. Yeah, I'll talk good fat. So with controlled carbohydrates, this is what I mean. You look at the carbohydrate and you say, what will this do to my insulin? لما تأكل الكربوهيدرات دائما خذ لحظة صمت وفكر ماذا هذا الأكل سوف يؤثر على الأنسولين. The more we have changed the carbohydrate, the more it will increase insulin. كلما أكلنا بعض الكربوهيدرات سوف ترفع نسبة الأنسولين. In fact, this won't translate as well, but most of you will understand. If it comes in a bag or a box with a barcode, it's bad. فإذا كان أي أمر يباع في السوبر ماركتات في علبة أو في يعني هذا شيء سيء جدا. أي شيء معلب سيء. Okay, with protein, we need to make sure we get enough. البروتين نحتاج إلى شنو؟ إلى كمية كافية. We should be trying to get around 1 to 1.5 grams per kilogram body weight. So if I weigh 100 kilos, I want to get 100 grams every day. فنحتاج من جرام إلى جرام ونصف بروتين لكل كيلو جرام من الوزن. إذا كان وزنك 100 تحتاج تقريبا 100 إلى 150 جرام من البروتين يوميا. But as we get older, كلما ازددنا عمرا our muscles can't make protein as well as they used to. So we need to eat more protein as we age. ازددنا عمرا العضلات لا تستطيع أن تصنع البروتين فيجب أن نأكل بروتين أكثر بزاف. In fact, maybe soon one of the new members of the Science Advisory Board is a world expert in protein and muscle protein, and maybe he'll be coming to the Middle East. His name's Dr. Stuart Phillips. اوكي دكتور ستوارت فيليبس هو ايضا عضو جديد في المجلس الاستشاري اللي معه وقريبا سوف ياتي لشرق الاوسط يخبركم عن بروتين ايضا. I'm insulin expert. Dr. Phillips is muscle protein expert. طبعا هو بيكمان خبير في الانسولين. دكتور فيليبس خبير في البروتين. He is very, very good. You will love to hear him someday. سوف تحبون ذلك الرجل وسمع ذلك الرجال. Okay, so last number 3, fill with fat. رقم 3 املأ بالدهون. Good fat is the fat that we as humans have been eating forever. الدهن الجيد هذا الدهن كنا نأكله من مئات سنوات. That's from fruit like coconut, olive, avocado. من الفواكه نفس الافوكادو والجوز الهند. And animal fat. It's okay. ومن الحيوانات أيضا دهن الحيوان أوكي. Bad fat is fake fat. الدهن السيء هو الدهن المصنع المزيف. Soybean oil, corn oil. الذرة تعرفون كل شيء الذرة والبتاع. So this is what I want you to remember. We want to control insulin. نحن نريد أن نتحكم في الأنسولين. And we can do that by controlling the foods that we eat. نقوم بذلك بالتحكم فيما نأكل. And because Unicity has always been talking about controlling insulin. طبعا يونيسيتي دائما كانت تتكلم عن التحكم في الأنسولين.
a good way to control insulin, of course, with fiber, right? طبعا اكيد التحكم يكون افضل مع الفايبر صح الياف صح؟ Now, Unicity is simply focusing on insulin a little more now. طبعا الان قاعد تركز يوسي اكثر ايضا على الانسولين الان. So we're going to, Mike Saunders will show you with the new products that we're launching, we're focusing on controlling insulin. فطبعا مايكل ساندرز سوف يعرفنا هنا على منتجات جديدة الان وفيها تتحكم في ايضا في ايش في الانسولين. So I hope you've learned something, and now I'm going to turn the time over انا to Mike Saunders. سوف الميكروفون لمايك ساندرز. حيو دكتور بيكمان. I love your structure, man. Oh my God. Dr. Beckman, love you so much. Want to bring you to the Middle East so fast. اتوقع انت تترجم لبيكمان وانا اترجم لماي. Yeah. Yeah, we're not quite the same. Yeah. We look like the number 10. I'm like a stick and he's a big muscle. I'm advised Dr. Majid translate for you and I'm translate for Beckman. Yeah, Majdi and I are brothers practically. Yeah, right. Some of the same age, the same hair structure. So we're actually getting ready for lunch and things like that pretty soon. نستعد للغداء الآن قريبا. But before that, I wanted to talk a little bit about some exciting products that we're going to be coming out with very soon. قبل ذلك سوف نتكلم عن منتجات مثيرة جدا جدا قبل الغداء. So as Dr. Bickman said, we've been all about insulin for a long time. طبعا كما تكلم دكتور بيكمان كنا نتكلم عن الانسولين لمدة طويلة. You have all probably talked about insulin with your downline. وطبعا بعض منكم تكلم عن الانسولين معيور الداونلايناتكم. Which products do you talk about? أي منتج نتكلم عنه مع الداونلاين؟ Slim. Slim. Chlorophyll. Yeah. كلوروفيل. Protein. بروتين. Protein, yeah. LC, yeah. فايبر. We have lots of products that are all about controlling insulin. منتجات كثيرة لها علاقة بالتحكم في الانسولين. And now we've just learned from Dr. Bickman a little bit more. كما تعلمنا الآن دكتور بيكمان ايش معلومات أكثر. How can we control insulin even better? كيف ممكن نتحكم بالانسولين بطريقة أفضل؟ We still need our fiber. We still need our slim. نحتاج الألياف، نحتاج السلم، We still need our protein. نحتاج البروتين، But we also need to start eating more fat. نحتاج نأكل الدهون أكثر الآن. So we've designed two products. صممنا منتجين. How many of you have tried Unimate? أمكم جرب يونيماتي. Unimate has an amazing ability to help your body burn fat. طبعا عنده طريقة مدهشة يونيماتي للتحكم في حرق الدهون. We've done studies that have shown that it increases ketone levels in your blood. وطبعا دراسات أثبتت أن هذا المنتج يرفع الكيتون في الجسد. It helps your body transition to using ketones instead of sugar. وطبعا تساعد الجسد ينتقل إلى استخدام الكيتونز أفضل من السكر. So we have combined the key ingredients in Unimate with some additional ingredients to train your body to burn fat. فاحنا ايضا وضعنا عناصر في يونيماتي لكي تساعد الجسد على ايش؟ على اصدار الكيتونز ايضا. So you get to try 3 products that are 3 different flavors of Unimate plus these ingredients to help you burn fat. اوه ماي جاد، سوف نجرب 3 نكهات من يونيماتي تساعد على الكيتونز. وحنكيد العزال. حنكيد العزال. Make sure you let us know which flavor you like best. فاخبرونا في اي نكهة تعشقونها اكثر. Okay. Now, there's 2 other products that you're going to be trying. ايضا منتجين اخرين سوف تستخدمونهم. And the base of these products is a meal replacement. وطبعا الاساس لهذه المنتجات هي ايش؟ منتجات بديله للوجبات، بديل للوجبه. A meal replacement that controls carbohydrates. طبعا بديل للوجبه ليتحكم في الكربوهيدرات. Prioritizes protein. وايضا يعطيك اولويه للبروتين. And unlike any other meal replacement out there, fuels with fat. وايضا هناك في دهون في ذلك البروتين مختلف عن اي بروتين منتج اخر في العالم. And the last one that you're going to try is one of my favorites. واخر منتج هو من منتجات المحببه المفضله لي. It is our chocolate flavored Unimate fuel. فهنا
نكهة الشوكولات بالنسبة ليونيماتي أخيرا. It's mixed with our vanilla meal replacement protein product. وأيضا مختلط مع البروتين بنكهة الفانيلا. Ice cream or what? It tastes like chocolate ice cream. Oh, It's delicious. فهو طعمه جبار كالايس كريم. The samples are in the back and they're all ready for you هناك guys. العينات. Feel free to sample them. يلا سامبل يا جماعة سامبل. ويونيسيتي جهزت عينات حتى يعني نستخدمها. زي ما بتشوف يقول رأيكم يا الشعب يا الشعب لما تتذوقوا يحتاجون رأيكم. فيسبوك لايف. ايه روعة المنتجات، روعة يونيسيتي، روعة انتم مع شركة ما صح. هو رأيك دكتور لما الشركة تستشيرك في تصنيع المنتجات؟ الآن في نكهة المنتجات يحتاجون آراءنا يا جماعة، يحتاجون آراءنا في نكهة المنتجات. لذلك عليكم بالانتباه يونيماتي بنكهة جديدة في الوطن العربي. دكتور Michael, this is Facebook Live for Dream Team in the Middle East. Oh. Say something for the Dream Team in the Middle East. It's good to be here. I'm excited to be with this group of presidential and above levels from the Middle East. It's great to have representatives from the Middle East in the U.S. And we're excited. We're trying new products and we're really going to help change the face of metabolic syndrome in the world and in the Middle East. Okay, thank you. Make translation. Yes. دكتور مايكل متحمس جدا لاستضافة يونيسيتي البي دي وأعلى هنا، وهو جدا مبسوط انه البي دي حيستخدموا المنتجات اللي صنعوها يونيسيتي بشكل جديد حتى يعطوهم رأيهم حتى تكون ان شاء الله تعالى منتجات جدا فعالة. ثانك يو دكتور مايك. ان شاء الله تعالى نراكم جميعا. السلام عليكم.